Hello everybody, very warmly welcome to this online lecture on how to cope with COVID-19 by utilizing Kaizen. My name is Go Oga, the JICA expert. So let me just introduce the objective of this online lecture. It's quite simple. To provide the useful information for all of the enterprises in Africa to fight against COVID-19 by utilizing Japanese management methodology, Kaizen. So this is chapter 0, so I just would like to provide you the two simple subjects. The first one is what is Kaizen, and second one is Africa Kaizen initiatives by Japan International Cooperation Agency, JICA, and other NEPAD to disseminate Kaizen in Africa. So first one, what is Kaizen? The Kaizen is a Japanese word which originally means a changes for the better. In the Japanese manufacturing industry, the Kaizen was used for techniques and tools for improvement of quality and productivity, and it is now recognized worldwide. In the Kaizen handbook published by JICA in 2018, the Kaizen activity is described in a broader meaning. The Kaizen activity includes any activities to make companies better, not only productivity and quality improvement techniques, but also marketing, financing, and human resource development, etc. So this video summarizes major characteristics and effects of Kaizen. Among the 5 characteristics listed, the first one, participatory, indicates the promotion and encouragement of participation by every member of an organization. The second one, continuous emphasis on accumulation of daily activities, which leads to the big results. The third one is scientific approach based on statistical data. The fourth one, economical, indicates placement of a value on using brain to create much more ideas rather than making a lot of investment. The fifth one, universal, indicates its broad applicability, easy to use tools, and allows anyone to implement it without special technology or equipment in any field, organization, or size. With a strong inclination toward human resource development, the Kaizen enables implementing organizations to develop discipline, engagement, and teamwork of individuals, and ultimately strengthen the firm capabilities, as well as to improve quality and the productivity of goods and services. I believe these firm capabilities are the source of company growth, even to fight against COVID-19. So finally, let me just introduce the Africa Kaizen initiative. In 2017, African Union Development Agency, New Partnership for Africa's Development, other NEPAD, together with JICA launched Africa Kaizen initiative to disseminate Kaizen concept more in Africa. This online lecture are also developed by one of the activities of this AKI. For more information of AKI, please visit the portal site of AKI in other NEPAD. You can download the Kaizen handbook I often mentioned so far. Okay then, this is just an introduction of the background of this lecture. So let us start the main part of the lecture from the next chapter. I hope this lecture will help everybody to survive
this tough business situation under the pandemic of COVID-19. Thank you so much. Welcome to online Kaizen lecture. My name is Kakiuchi. I'm SME management consultant in Japan and expert of JICA. In this lecture, I'll talk about the concept, procedure, and method for sustainable company growth with introducing actual company cases who have successful progress in current situation. First of all, I will summarize the point of COVID-19 crisis. First, this crisis is global and long period. Second, it has difficulty in timing balance between suspension and resumption of economic recovery. Third point, due to the big impact on many partners in supply chain management, it's difficult to make recovery plan. Partner included supplier, logistic company, and customer. Fourth point, it makes rapid work style change such as working from home and remote work. I will show you the impact which COVID-19 gave to company. This chart shows the survey to Japanese SME manager. How was the impact for business activity by COVID? And you can see over 90% of companies across all industries affected their business by COVID-19. And this chart shows the survey which area affected by COVID in their business field. And we can recognize the affected area of supply problem due to SCM fragmentation, declining of consumer consumption, and cost increasing for maintaining safety environment. In this tough situation, CEO and top manager need to consider many actions, like how to create a safety environment for employee, their family, and customer, and how to maintain the operation and cash flow. Also, they need to consider how to recover the sales and supply chain management. However, it's difficult to do all of action at once, so they have to make priority for the actions. At first stage, they need to create secure situation for the safety of employee, customer, and partner. And the second stage, they need to consider how maintain and how continue for the operation. And third stage, they need to create internal reform for new normal. Actually, what kind of concrete action did they take at each stage? I'd like to show you the interview movie with CEOs of companies in Japan and Cameroon. First company is Sasaki Corporation. They are mainly producing harness and sell them to manufacturing company. They are very enthusiastic for Kaizen activity. And many times they have been accepting the tour group, including African companies. Main speaker is CEO Mr. Keiji Sasaki. Let's start the movie. 私どもはワイヤーハーネスといいまして、簡単に言えばケーブルを加工する仕事が主となっています。今回コロナ禍の中でも我々のお客様のその先のお客様がどうしても企業対企業 B2B と言われている関係から
ワイヤーハーネスの需要っていうのは実はほとんど落ちることがなく、通常通りの操業をこれまですることができてます。これ我々、我が社の社風もあると思うんですけれども、やっぱりみんな基本的に真面目なメンバーが揃ってくれている。で、会社もしくは政府から方針が発表されるものを確実に守って、取り組んできたっていう、その結果いまだに感染者はいませんし、生産も順調にこなしてくることができました。まず第一に一緒に働いている従業員さん、その家族のやっぱり健康と安全、ここをもう徹底的にカバーする、そういう会社の体制にする。感染を防ぐ、入れないっていうところの観点でいくと、まず会社に入る出るっていう時には必ず手洗いとうがいを励行しているということ、それとこのマスク、これ会社のロゴが入った会社で全従業員さんに配ったマスクなんですけれども、これ夏用のマスクですごくひんやり、これ従業員さんと一緒に作って提供して、で必ずその仕事中も日常もマスクを着用するっていうようなその予防策っていうことをまず徹底的にやりました。でお昼も3つの時間帯に分けて全員が前を向いて昼食をとると、ちょっと寂しいは寂しいんですけれども、もう感染するよりはよっぽどいいということで、対策をとってます。やはり我々お客様のオーダーを要求通りに守っていくっていうことがまず第一の使命になりますから、万が一、コロナに感染した従業員さん、もしくは私自身もですね出てしまった場合、当時約1週間ほど操業が停止してしまうと、こういう情報を入手していました。であるならば我々どうしてもその1週間先の仕事がもうすでに終わっているという状況を備蓄上作っておきたい。この時期に我々がやり始めたのが仕事の状況調査を実は一番最初にやりました。例えば誰か一人しかできないような仕事なのかで、過去からやってきたのでずっとやってるけど本当は何のために使われているのかわからない資料を作ってるとかです。でハンコをしてるんですけど、このハンコは何のために押してるハンコかわからないとか、もう先輩から OJT で引き継いだので、しょうがないやってますとか、あとは本当はデータ化できるのにずっと電卓叩いてました。これは物を作ってくれるその職人と言われている製造の分野もそうですけれども、2階で生産を管理したり品質をコントロールしたりしている品証ですとかっていう間接部門の皆さんも実は結構無駄な仕事をしていた、あとはデータ化していなかったっていうことがよく分かりまして、それをやるためにその今よく言われている DX 化っていうことを今どんどん進めていこうっていう、これはとっても大きい効果ですね。久しぶりに改善キャンペーンやってみたんです。なんとですね、やっぱり230件近くがですね一気にまたその期間に出てきて、その中身というのはやっぱりこのコロナ対策をするにあたってやっぱり生産性の向上ですとか、その在庫の管理ですとかで、特に今回リスクとして思ったのが、我々ハーネスの部品はなんと 80% が海外で作られる、もしくは海外メーカーさんの部品を調達してハーネスの形にするということが分かりました。たまたま我々はその在庫を持ってたのでなんとかなりましたけれども、もうこれが長引いていたらもうものづくりができない状態だったということがよく分かりました。まずお客様の工場ですとか、お客様との打ち合わせで対面でやっていたものが一気にリモートワークに変わりました。したがって移動している時間ですとか、会って直接話をするっていう時間がゼロになりました。でその代わりですね、意外に効率がいいと。でお客さんもその状況に慣れてきてしまっているので、もうわざわざ来てくれなくていいというですね、状況に進んでいったりですとか、働き方が大きく変わり始めている感じでしょうかね。やろうとしていてなかなか着手できなかったところに、このコロナの感染拡大の状況が
後押ししてくれたといいますか、もうやらざるを得ない状況になったっていうところが正直なところで、ただこれを進めていてやっぱり良かったなと思いますね。やっぱり一日一日の生産の量のコントロールの仕方です。やっぱり人間がどうしても動いていたところをなんとか DX 化していこう、機械化していこうという、ほとんどそのデジタル化しましょうっていうのは20代の若手社員です。こんな紙読むよりもマニュアルチェックするよりも動画にしちゃいましょう。例えばですね、僕が製造者だとすると、製造者のここにカメラをつけて、こことここにその製造者目線で、例えばハンダ付けってどこを見ながらどうやってんのっていうのは、その声が出てくるような文化を作っておかないと、会社が本当に一気にデジタル化に進んでいくじゃないですか。だからここでそこについていけない我々のような中小企業はもう一気に取り残されていっちゃうんじゃないかっていう不安はもう常にありますよね。働き続けるその BCP の対策として、今度は仕事の面に目をもっと向けて、一つ一つ精査しながら新しい働き方にシフトしていくっていう、これもやり続けるっていうことが、ひいては本当にチャンスをつかむと、生き残っていくところにつながっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。弊社とアフリカ諸国の皆さんとのお付き合いっていうのは5年前、2015年から始まっています。数多くの皆さんに弊社に来場いただいてます。必ずその皆さんにもお伝えしてるんですけれども、やっぱり世の中がどんどんデジタル化していく中で、ものづくりは機械とか人間が携わります。ですからデジタルとアナログのところをいかに上手にくっつけて、進めていくかっていう、ここが本当に重要なポイントだと思います。ですからもっともっとデジタル化を進めて、かつ腕と言われているその技術力を高めてっていう、両方ともうまく上手に進めていくっていうことがやっぱりなんじゃないかなって思います。And next company is JICA-Net in Cameroon. They are textile manufacturing company. They are also enthusiastic for Kaizen activity from 2017 with JICA support. Main speaker is Mr. Dumi-Hilaire. Let's start the movie. Bonjour Monsieur Dumi-Hilaire. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter sommairement votre entreprise? Eh bien, JICA-Net est une jeune PME qui fait dans l'industrie vestimentaire, avec la production en série des tenues de ville pour enfants, des tenues scolaires, des tenues de travail. Carrefour, par exemple, est l'un de nos meilleurs clients. Nous produisons aussi des tenues sur mesure pour des particuliers. Merci. Depuis combien de temps connaissez-vous le 5S Kaizen? Nous pratiquons le 5S Kaizen depuis 2017 plus exactement, grâce à l'assistant de M. Kemao Fotabon Isidore, qui est un consultant Kaizen du projet Kaizen de la JICA. Sans plus tarder, quel genre d'activité 5S Kaizen avez-vous pratiqué à JICA-Net? À JICA-Net, nous pratiquons plus le 5S, la gestion des stocks et le partage régulier de l'attitude positive. Grâce au 5S, par exemple, nous avons pu dégager un peu plus d'espace dans notre environnement de travail. Nous avons une meilleure visibilité de notre processus de production, ce qui nous permet de produire non seulement en qualité, mais en respectant également les délais de production. D'une manière générale, je peux dire que le retour que nous avons des clients qui trouvent que nous sommes professionnels, cela est dû grâce au 5S Kaizen. Mais Monsieur Dumi-Hilaire, pourquoi avez-vous décidé de produire des masques? Ok, l'histoire des masques, pour dire vrai, nous avons été encouragés par le consultant Kaizen qui nous avait à l'époque montré une production de masques qui avait été envoyée par les experts japonais du projet Kaizen. Avec la pandémie COVID-19, il y avait rupture de stock de masques dans les pharmacies et nous avons pensé pour nous que c'était une opportunité de contribuer à la lutte contre COVID-19 et aussi de rester en activité bien évidemment. Nous avons utilisé nos points forts et qui nous ont permis non seulement de nous adapter facilement, mais de pouvoir honorer nos engagements parce que nous avions la ressource humaine, les machines et beaucoup de tissus de récupération. Merci, nous allons chuter avec ces dernières questions. Comment avez-vous fait pour vendre des masques à l'OMS?
Oui, l'histoire des masques avec l'OMS est comme un hasard. Parce que nous avons vendu beaucoup de masques à des particuliers. Et comme par hasard, certains responsables de l'OMS sont tombés se sont rencontrés avec nos clients. C'est ainsi qu'ils nous ont contactés, ils nous ont visités, ils ont apprécié notre processus de production et après nous ont passé des commandes tout simplement. Merci Monsieur Ndemile et une agréable journée. Ce fut un plaisir. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Bonjour Monsieur Kemayo Fotabo Isidore. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions, vous me permettez? Bien sûr. Comment s'est créée la confiance entre les employés et le consultant Kaizen? Oui, merci. En ma qualité de consultant Kaizen qui a accompagné JICA-Net, je peux dire qu'au début c'était un peu difficile parce que les employés ne comprenaient pas vraiment l'objet du 5S. Mais après qu'on ait eu la première présentation et qu'on ait pratiqué ensemble, rapidement ils ont vu les bienfaits et les bénéfices et ils ont totalement adhéré. Et surtout le partage de l'attitude positive a fortement contribué à remodeler les mentalités. Donc après cela, évidemment, les clients ont commencé à apprécier, ils se sont rendus compte que leur travail était plus facile, ils avaient plus d'espace, ils étaient plus à l'aise. Et les bénéfices, c'est-à-dire que cela avait un impact sur leur rentabilité et ça a contribué donc à pérenniser ces activités-là. Sans être trop long, je vais terminer. Pourquoi avez-vous décidé de créer des vidéos de la fabrication des masques? Bien, je ne sais pas si je vais dire que nous avons décidé. De toutes les façons, nous avons reçu une proposition du projet Kaizen de la JICA qui nous a suggéré de créer des vidéos et naturellement, comme cela allait dans le sens de nos activités, nous avions déjà suffisamment de points forts, on avait des outils, on vendait déjà des masques et même à l'OMS. Donc naturellement, nous avons adhéré à cela parce que ça nous permettait également de contribuer à la lutte contre le COVID-19 et de permettre à tous ceux qui ne peuvent pas avoir accès à nos masques d'être capables de fabriquer directement les masques de bonne qualité là où ils se trouvent. Monsieur Fotabo Isidore, merci pour votre bonne collaboration. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. I want to say thank you for the cooperation from the CEO and Cameroon consultant, Mr. Ijido. I want to summarize the interview. As stage 1, Mr. Sasaki mentioned they promoted 3 key actions. First, to make the rule must do the action of masking, hand washing, and gargling when entering the site. Second, subdivision of lunch group in the canteen. 3, admission restriction for outside. Also, Mr. Sasaki mentioned the company culture which cultivated through Kaizen activity helped to maintain the action and the rule. And for second stage, Mr. Sasaki mentioned a lot of actions. For your easy understanding, I'll show them with showing their basic operation flow. This is their operation flow, basic operation flow. The first, on the viewpoint of maintaining stable material supply, they reviewed the current SCM situation and they found a lot of material came from China. Second, on the viewpoint of maintaining internal operation, they reviewed the current operation and found the improving point for productivity, standardization, and visualization, not only for production side, but also in direct field. 3, on the viewpoint to maintaining delivery, they review the standard inventory for future accident, which someone get infected in the campaign. 4th point, on the viewpoint of maintaining sales field, they review the communication method to avoid face-to-face communication.
So these 4 fields, they found key issues. And to make solution for these key issues, they utilize the Kaizen method and introducing digital transformation DX. Regarding to Joyce and Nether, they mainly mentioned about the stage 2 action. To recover the sales, they thought how they can take advantage of own strength to obtain market opportunity. And first, they recognize as their own strength that employee has sincere attitude and the penetration of Kaizen spirit, which has started from 2017. On the other hand, the market, they found the opportunity that the mask had big demand by COVID-19. Also, it required from WHO. To combine these two factors, they created new business for them to producing the mask. Also, they created a video to contribute African society to introduce how to produce proper mask. And as third stage action, Mr. Sasaki mentioned, in new normal environment, they are now promoting 2 key actions. One is further evolution for Kaizen activity and promoting digital transformation DX. The other action is the standardization of new work style, preparing for future crises, like a second wave of COVID-19. He called it BCP conscious work style reform. Also, he mentioned the crisis of COVID-19 was a good trigger of the evolutions. Finally, I want to summarize the message from 2 CEOs. For stable company growth, there are 3 keywords. One is culture, company culture. Both of them have good company culture, that employees' sincere attitude and penetration of Kaizen spirit through Kaizen activity. A second keyword is communication. Being united as one team, it's very important to set and share the clear target. Third key point is creativity. It's also very important. The CEO and the employee has aggressive attitude to create company new value and new method by utilizing new technology and their strengths. These 3 C is very important for sustainable company growth. Why they can not only take a crisis as an opportunity, but also aim for further evolutions. In this lecture, I'll explain the key point in the actions by dividing them into chapters, like following program structure. This is the structure of the lecture. Today's session is Chapter 1. Next chapter is the themes Management Accounting for Sustainable Growth with COVID-19. So this is the end of Chapter 1 session. See you in next session. Thank you very much.